Here in the village of Voghjaberd, in the Mars of Kotayk, there's a knoll where an arch in memory of the famous Armenian poet Charens has been constructed. He died in 1937, this was built 20 years later in 1957, and it bears the words of one of his poems. Travel the world, but you will never see a crest as pure as Ararat. As an impassable road to glory, I love my Mosses Mount. On Charen's little knoll, looking out at Mount Ararat behind the mist somewhere in front of me, is the village of Voghjaberd. Voghjaberd is famous for its landslide problems due to a lot of water under the earth. The town is sliding down the hill. So we're going to go have a look at why this is happening and what's being done about it. Come along for the ride. It's going to be an interesting one. Here we are at what is the school, believe it or not, in the village of Voghjaberd. It's been moved from another building next to us into these containers, and it's been this way for, I imagine, quite some time. We're going to have a chat with the principal of the school, Voghjaberd, ask him a few questions. So, Voghjaberd, why is the school in a series of containers rather than in the original school building we see on the top of the hill? Որտեղ Voghjaberd գյուղի տարածքը ամբողջական սողանքային տարածքը եւ գյուղում տնական դպրոցը 4-րդ դպրոցն է։ Առաջին անգամ գյուղում կար դպրոց, որը հետագայում նոր շենքը կառուցվեց, անցանք նոր շենքը դա կառուցվեց 74 թվականին։ Բայց այդ շենքը եւս ընկավ սողանքային գոտում եւ ամբողջությամբ քանդվեց։ 87 թվականին սարքեցին այս նոր տիպային շենքը։ Բայց 96 թվականին արդեն ինքը դարձավ 4-5-րդ կարգի վթարային շինություն եւ մեզ համար ամենակարևորը անվտանգության խնդիրներ փրկությունն էր երեխաներ եւ տնակներ տեղափոխվեցին Շիրակի մարզից եւ տնական պայմաններում 2001 թվականից դասեր անցկացում են տնական պայմաններում. And how many students study in this school? How many grades? Ուրեմն դպրոցը ինքը ընդհանուր միջնակարգ դպրոց է, ունենք 12 դասարան, բայց աշակերտների թիվը, քանի որ մեր ժողովրդի մի մասը ստացան պետության կողմից աջակցություն եւ տեղափոխվեցին, աշակերտների թիվը նախկինում 176 աշակերտ էր, հիմա մնացել է 74 աշակերտ. Have you gotten any signals from the government or from the Mars pet or something about building a new school? Are there plans to build a new school? Պլանների առումով դպրոց կառուցելու առումով այդ տեսակ պլաններ չկան նախատեսած, որովհետեւ գյուղի ամբողջ տարածքը ինքը սողանքային է եւ չկա հիմնական հողային տարածք, որտեղ հնարավոր լինի դպրոցի կառուցումը։ Առավել ևս որ դպրոցի խնդիրը կախված է ընդհանուր գյուղի գլոբալ խնդրի լուծման հետ։ Այսինքն այստեղ նույնիսկ նպատակահարմարել չի, որ այս սողանքային գոտում դնեն նորից շինություն սարքել, հիմնական շինություն։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը կայանում է, որ գյուղի հարցը ինչպես կլուծվի, որտեղ դպրոցի խնդիրը կախված է գյուղի հարցի լուծման հետ։ Thank you very much for the information. Can we go inside and see what the conditions are like on the inside? Football. Football. Yeah? Ah, he was running and fell down and broke his arm. Oh, yeah. Can I sign it? Can I sign your cast? He won't let me sign his cast. We do that in our country. It's been 10 years, 11 years that they've been studying in a classroom like this. This is literally 2 containers. I'm standing right on what is the connection between 2 containers. So when I was working in the Norwegian Refugee Council, we were building new stone solid houses for families that were living in conditions like this, because these things are really cold in the winter and really hot in the summer. So let's hope that there's a solution for this school, but the solution of the school is dependent on a solution for the village. And this, at the school, is the computer department.
Not very nice from the outside. Let's go have a look on the inside. Wow. Yeah. And look at you have this. Okay. And another victim of the landslide situation here in Voghjaberd is the medical office. This is Alvina Martirosyan. She's the nurse in the village. This is the only building they have to take care of their medical needs. So, Alvina, how many years ago did that happen? When did you start using this building? And do you know of any plans to build a new medical center in the village, or? Նոր բուժկետն ինչքան հասկացա չեն կառուցում, որովհետև սողանքային գոտում է գտնվում։ Գյուղի ժողովրդին պետք է տեղահանեն։ How many patients do you have a week, for example, just to get an idea? 20-25 նայած որ օրը որ բժիշկը գալիս է կարող է 35։ Yeah, and how often does the doctor come? Ամիսը մեկ անգամ։ Պարտադիր է դա, իսկ մնացած անգամները կարիքի դեպքում կանչալ լինում գալիս է։ I have to say that it's quite a heroic effort to try to provide all of the medical needs of the people of this village, and there's over 1,000 of them out of this not very fancy situation. So I think you're doing an excellent job under very difficult circumstances. Wow, it's the end of a very long, hard day out on the road filming. But we wanted to get to the bottom of the issue of what's going on in Voghjaberd. Because everyone we talked to at the school, at the medical point, to the kids at the school, everyone was saying, no, we're not planning on building a new school, we're not planning on building new houses, we're not planning on building a new medical center because the village needs to be moved. So we wanted to meet the mayor and find out if indeed there were concrete plans from the side of the government to just move the whole village because it is sliding down the side of the hill. We weren't able to meet the mayor, he was unavailable, so we'll have to find out, maybe go back later and see what happens there. But anyway, what an interesting story. I've never seen a village like it. An entire village just sliding down a hill.